Buongiorno, good morning. My name is Thomas Lepel, for people who don't know me. And today I just want to tell you something about MalawiCichlid from the Tanzanian coast. Ok, allora bene, si è presentato, mi chiamo Thomas Lepel e oggi parleremo dei ciclidi del Malawi, ma della costa tanzanese. Yeah. Because I was there by the beginning of the 90s, when usually the fish just came from Stuart Brand, so from the Malawian coast, but cichlids from the Tanzanian coast, they were not known. So we decided, because at this time I was working for the company Malawi, and we decided to go to Tanzania to build up a collecting company for Tanzanian MalawiCichlids. This is what we did in the beginning of the 90s, and we found some very nice and interesting fish. And I'm sure you know many of them already, because now they are in our aquariums and many people like them. But that was the time when we discovered quite a lot of them. And about this I would like to show you some nice pictures of especially those fish and give you some more information. For example, where the names are coming from, because many of those fish they have no scientific name until today, because there's no description. So they have just commercial names. Ok, allora partiamo dagli anni 90, lui lavorava per la compagnia Malta V, infatti che significa Malawi, Tanganyika, Vittoria, solo che i pesci provenivano quasi tutti dall'altra costa, quella del Malawi, ed era storica. Quando siamo recati abbiamo trovato molte specie che non erano conosciute e che non avevano assolutamente ancora nome scientifico e non erano state neanche descritte o conosciute in generale. Okay. So, yeah, so then siamo recati dove? Là sul lago. Ok, no. So, okay, then maybe I start to show you the pictures and tell you something about it, but I have to sit here, I'm sorry. Okay, so this is just a picture of the coast which we were traveling at this time, so the Tanzanian coast of Lake Malawi, just to give you an impression. And this is a picture made out of the plane, and there you can see in parts of the beach how long you have also sandy beaches there in this area, where you can find a lot of leptinops and other interesting fish. And also you have rocky habitats, but here you can see how long some of the sandy beaches are in Tanzania. Allora, sì, quella di prima era una fotografia dall'aereo, anche, scusate, da satellite, anche questa è una fotografia dall'aereo, dove potete vedere che ci sono delle coste sabbiose, anche lunghe coste sabbiose, quindi non c'è solamente roccia, ma c'è anche della sabbia con pesci interessanti. And this is good, for example, for the leptinops. Certo. Qui per esempio un pesce interessante sono quelli del gruppo del genere Leptinops, ovviamente. Yes. So, and then what I also want to say is because there is a discussion about the Pseudotropheus, because some people call them Mailandia, other people call them Metriaclima, but this is all not really sure. So what I want to do during my talk, I will just call those fish Pseudotropheus. I know that some people call Metriaclima, but this is not safe, so I use Pseudotropheus. Allora sì, c'è un dibattito molto forte su come devono essere chiamati questi pesci, cioè generalmente si va da Metriaclima oppure Mailandia. Io durante la mia discussione parlerò invece spesso di Pseudotropheus e vi dirò anche perché io ho fatto questa scelta. Just for you to understand. So then I want to start with one of the, I think, most nice little Pseudotropheus. This is Pseudotropheus perspicax, red top Dumbi, which we found after the name at Dumbi, and yeah, it's a very beautiful fish because of the red color the fish can show, and this is natural color. So, for example, when you know Labiloponis hongi, the red variety, this is not natural, but on the red top Dumbi, it's a natural red color. Allora, questo è il Perspicas, Pseudotropheus, ed è interessante perché è una varietà di colorazione naturale, invece l'altra che c'è stato prima dell'Onghi, invece quella non è naturale.
So this is it's the same fish, but you can see how variable they can be, because some of them they are really red and others are orange like this one. So this is just to show you how variable this fish is. Ok, sono pesci molto variabili, qua per esempio lo vedete con una forma non è proprio rosso ma è arancione, però c'è una certa variabilità. Here the red one again. Un altro rosso. The female. La femmina. And underwater picture of the same fish, red Ruduni. E questa è invece una fotografia subacquea in natura. Again. Ancora. Yeah, and then we come to the next very interesting fish, which you also can only find at the Tanzanian coast. This is Botomelas spilonotus tanzania. And compared to other spilonotus, for example, from Mbenji Island, they have no yellow on the forehead, but they have a very nice yellow belly, and even the anal fin is orange yellow. And that was also, at this time, nobody knew about this spilonotus variety, so this was also discovered then when we were there in Tanzania. Allora, questa è uno spilonotus, però è spilonotus Tanzania che è diverso dall'altra forma, perché vediamo che non ha la parte insomma sulla testa gialla, ma invece ha un ventre abbastanza aranciato, e questa è proprio una delle varietà che abbiamo trovato in qualche video e durante la nostra esperienza. Sempre lui? This is breeding in the tank. Another very nice full-colored male. Un maschio colorato in evoluzione. On the right side you see this is a catfish from Lake Tanganyika. It's called Auchenoplanus occidentalis, but the spilonotus, that catfish is very strong, but the spilonotus is pushing him away because he doesn't want to have him there where he wants to breed. Questo è l'Auchenoplanus occidentalis, che è un catfish, un pesce gatto che viene da Tanganyika ed è anche un pesce gatto molto robusto, grande, però vedete lo spilonotus Tanzania non si lascia intimorire. This is the female spilonotus. La femmina. And now we come to the next very interesting fish, which is also to find only in Tanzania. It's the Placidocomis phenochinus tanzania. And very interesting about this fish is that when they get older, you can already see some light blue spots and speckles on this fish. And when they get older, they will get more of them and more until they really, the whole body is speckled, like you will see later. And this was also, at this time, it was spectacular because nobody knew that a fish with these speckles is existing, because in Malawi you don't have such a fish. It's only the Phenochinus tanzania which shows these speckles. Allora, questo ha il Phenochinus, però in Tanzania c'è una forma molto bella che man mano che invecchia appaiono degli spot, delle macchie molto luminose, le scaglie anche molto luminose, e nessun altro pesce praticamente nel Malawi ha, non solo il Phenochinus ma anche gli altri, ha una caratteristica di questo genere, ed è proprio esclusivo di questo, della Tanzania. Ecco, here you see two very big males fighting. Another big one. Dei maschi grandi. Feminine. Questi sono giovani anche? No, the females never show any. They are still young, but they will not change the color. Females stay the same. Yeah, and here you see a very, very big and nice male with a lot of speckles, what I wanted to explain. Yeah, this is when they get older, they have a lot of these speckles. Eccolo qua, questi diventano molto, quando diventano molto vecchi, vedete come che li assumono. Very interesting, I think. So, and then we come to one of the peacocks, which we found there. This is Autorocada species Marmelela, and this name is also, of course, only it's not a scientific name, and for the people who are interested, because we, of course, when we were there in Africa, we had some people helping us. They live we stayed in the village Liuli, and some people from Liuli helped us to manage everything there. So
it was possible to collect and export the fish. And for example, Mr. Mamelela was a part of the government. He was working for the government, and he lived in Tanzania, and he helped me a lot to arrange everything, to get documents for export and all these things you need. And that is why I gave to this the fish after him. So it was Mr. Mamelela. It's a person, he's working for the government. Allora passiamo ai cicli di pavone, come dell'onocara, sono conosciuti in italiano. Questa per esempio è una forma chiamata mamelela. Mamelela non è un nome scientifico, ma un nome che deriva da questa persona che li ha aiutati per ottenere, insomma, nella burocrazia per i documenti e tutto il resto, nei villaggi vicini. Yeah, and so to make him happy, I told him this fish will have your name. È stato molto felice di avere un pesce col proprio nome. So, and also on the Mamelela, you can see that you can find some males with nearly orange fins. So this is not yellow, they really have orange fins, some of them, but not all of them, but some of them. And this is also a natural color. So this beautiful orange fins. You see this fish in my hands there. And by the way, this picture was taken by Andreas Schreiner, I'm sure, because we met there at this time at the lake, and we made some pictures together. So this was made in my hands by Andreas Schreiner. Okay. Allora, alcuni esemplari maschi hanno delle pinne colorate di rosso, un bel rosso acceso, non tutti ma solo alcuni. Come mostra per esempio questo esemplare che io porto in mano, non è una mia foto ma è la foto di Andreas Spreinat che l'ha fatta, che ho incontrato sul lago. So this is now also one of the very interesting peacocks or Aulonokara. It's Aulonokara Lwanda. And also this fish was new at this time, and also interesting maybe for you, the name Lwanda is the name of a diver who first caught this fish for us. So it was not me to discover this fish, it was Mr. Lwanda. He worked for us at this time, and he saw this fish and caught this fish. And that's why he is carrying the name of okay. diver. Allora, questa è un'altra forma ancora dell'onocara, l'onocara Luanda. Luanda è un nome che deriva da un sommozzatore, diciamo, da uno dei pescatori, non che l'ha scoperto, ma che l'ha raccolto per loro in quel tempo. This is Luanda in the lake underwater picture. Sempre fotografia subacquea molto bella nel lago. And the female. La femmina. And again, one in my hands. L'altro in mano, male. Yeah, and then also there's Aulonokara Jakob Freibergi, but you cannot find too many of Jakob Freibergi varieties in Tanzania. So this is nearly the only one, and most of the time you can find them at Hongi Island. So this fish is Aulonokara Jakob Freibergi Hongi. Also not often in the aquariums to find, but also a nice fish. Allora questo è l'onocara Jakob Freibergi. In Tanzania però non trovi tante popolazioni, tante forme. Questa è quella di Hongi. È una forma che non trovi spesso in commercio, però è interessante, anche bella. So, and also this Aulonokara Hongi, it also comes from Hongi, and but not only from there are other spots in the lake where you can find the same fish, for example at Mbawa Island and Lundo Island also. But interesting about this fish is that when we found it, I recognized that compared to the Usisia, which you know I'm sure, it's color-wise nearly the same fish. And when you look at the lake from the top, they live on the shore, one in Tanzania, the other one at the Malawi coast, not too far away. And this is, in my opinion, it's the same fish. And that is a good sign that maybe the water level was some few hundred years ago much less than now, because maybe it was one population of this fish, but now they are no longer together. Ma Usisia? Usisia and Hongi. Ah, ok, allora c'è questo pesce in due popolazioni, una Hongi e una Usisia,
Secondo lui è lo stesso specie, anche se si trova su coste diverse. La spiegazione potrebbe essere che in passato il lago era molto più basso e quindi ovviamente le popolazioni prima erano in contatto, poi dopo è salito di nuovo, quindi le popolazioni si sono trovate separate. Yeah, some people say it's Stuart Grunty. For example, Arconings calls it Stuart Grunty, but those fish, they have a scientific description, and they are Aulonokara steveni. It's not Stuart Grunty, but in the new books you find it as a Stuart Grunty, but in my opinion it's not correct, because they have a scientific description that was made by Mr. Bench and Mr. Reel, and you can find it, and this Aulonokara are Aulonokara steveni. This is, for example, the hongi, the usisia, and also the blue neon from High Reef. This is not Stuart Grunty. Allora, qui ci sono diverse interpretazioni, giusto perché ad Conix ritiene che sia del gruppo Stuart Grunty, invece altri credono che sia del gruppo Steveni. Lui crede che sia del gruppo Steveni e beh, si vedrà, insomma. Because this is my personal opinion about it. When you have a scientific description, I think you should call the fish like that. You know, otherwise, if it is not there, you can call them like you want. Yeah? But if the description is there, I think you have to call the fish like that. So this is correct in my opinion. Sì, tutto questo è perché non ha ancora proprio una vera descrizione scientifica, quindi un riferimento, quindi occorre che ci sia un riferimento di questo genere. So some more of this Aulonokara steveni, a group of females. Femmine sempre della Steveni. Also a group of females with one in the lake, yes. Nel lago. Here also a bigger group. And now also I want to show you some Bucochromis, because also I'm sure you know about the Bucochromis spectabilis. This fish is a Bucochromis lepturus, but also at this time when we were collecting fish in Tanzania, we found the Bucochromis spectabilis, because before it was not known in the aquariums. Okay? Spectabilis. This is Lepturus, but we found a spectabilis also at this time, because only the Lepturus and Roadesi and Nototenia was known, but not the spectabilis. And we found it in Tanzania, and I show you. Ok, allora noi quando siamo andati in Tanzania abbiamo trovato una specie di Bucochromis che è la spectabilis, giusto? E che non era ancora nota, che non è ancora nota. Questa invece è l'altra, deve essere la Lepturus. So this is a Lepturus. This is a Lepturus female. Again, another Lepturus. And you maybe also you can see when the males are in color, you can see the difference, because the Lepturus is a little bit like greenish, turquoise, and the spectabilis is really blue, what you will see later. Ah, ok, tu vedi le differenze quando sono veramente colorate, perché uno è grigia invece l'altro è il maschio, ovviamente. So this is also a juvenile Lepturus in the lake. Questi sono dei giovani Lepturus nel lago. And here you see the spectabilis pair, and you see that this fish is really blue. So it's a different species. Ok, questa è la spectabilis in acquario, come vedete è proprio blu, un'altra specie. Female of spectabilis. La femmina. Another male. Un altro maschio. And this is the other Bucochromis. This is Bucochromis roadesi. Questo è invece il Bucochromis roadesi. Which you can also find in Tanzania. You can find it in the whole lake everywhere. Tu lo trovi ovunque nel lago, in Tanzania, ma non solo, ecco. And a very big Lepturus female here. Una femmina. Roadesi. Roadesi, sì. Scusi. Smaller Roadesi with a lot of yellow. I piccoli sono molto più gialli, insomma. Yeah, this is also one of the, in my opinion, one of the most interesting fish from the Tanzania coast, because it's also only living there. And when I saw the first male underwater, in the beginning I was not sure what it is, because when you look at this fish, you don't think it's a Muna, but of course it is Melanochromis, but this I found out later, because first I saw only the full-colored males and I was not sure about it, and I thought maybe it's a little predator, but not a Muna.
Ok, allora, questo è uno dei pesci secondo me più interessanti che trovi sulle coste tanzanesi. Quando io l'ho visto per la prima volta nel lago sono rimasto molto colpito, anche perché cioè, non sembra un'unguna, insomma. And then later I saw the not full colored males, and then it came to my mind maybe it can be a melanocomis. Here is the younger male. Allora, quando ho visto un giovane, un maschio più giovane, invece ho visto il disegno, allora ho detto, ma allora sembra un melanochromis. And then I saw the juvenile and fish and also the females, and then I was sure it must be a new melanocomis. And because this fish lives only in the northern part of the Tanzanian coast, I call this fish Melanocomis species northern blue. But now it has another name, it's called cascazzini. Allora, io poi quando ho visto nel lago i giovani e le femmine sono rimasto sicuro, insomma, questo è un melanochromis, però viene solamente dalla parte settentrionale della costa tanzaniana. Allora è stato chiamato melanochromis species northern blue ed è stato di recente descritto come melanochromis cascazzini. Qui si vedono un po' di fotografie in natura. Okay, and now I just want to show you some other beautiful fish which you can find there also in the open water. This is Conferenza di. Allora, nelle acque aperte si possono trovare anche dei pesci interessanti. Questo è un po' di Chromis, il Chrysonotus. The Chrysonotus female. La femmina. And Chrysonotus and the fisherman. Dal pescatore se ne trovano tanti. Un frittino, ma sempre bene un frittino di Chromis. And also I want to give you some impressions of the lakeside and how it looks like there. You see Ongi Island. Allora vi do un po' di viste lungo lago, diciamo. Questo è Ongi Island. And what you see on top, the white on top of the rock, this is the shit from the sea. Allora il bianco sulle rocce è il guano degli uccelli. And this is the fish house of the company we built, and we also built this fish house, and this company was called Pomonda Fisheries. So this is where we were working. Sorry, the name is Pomonda Fisheries. Pomonda. Allora abbiamo costruito insomma una casa dove potevamo mettere i pesci, una fisheries, e questa qua è Pomonda Fisheries, se ho capito bene. Sì, sì. Okay, and this is the fish house. This is the fish house from inside. Dentro la come para fisheries. And what we usually did, because we were on the lake to collect the fish, and then we bring them back to put them here in these concrete tanks, and then we order a charter plane, a small plane, and the plane came to Liuli because this was in Liuli. Yes, and the plane came and took the fish, bring it to the international airport and then to Germany. Allora, qui ovviamente noi smistiamo i pesci nelle vasche di cemento armato e poi c'è l'aereo che li porta verso, che li raccoglie e li porta verso l'aeroporto internazionale. Yeah. So there was no electricity, we had to use generators. Diesel generator. Diesel, sì, un generatore ovviamente elettricità. Yeah, and here also some impressions how beautiful it can be at the lake with a nice sandy beach and the blue lake, and also no other people. This is what I liked a lot, you know, that everything is quiet and it's just nice to be there. Insomma, un po' ancora qui l'impressione che non c'è della gente, questo è molto bello perché è tutto molto tranquillo, è veramente. And here you have some impressions when there's one bigger boat, it's called the Songea, coming from time to deliver some things, and then all the people come to the shore to quando arrivano delle barche più grandi, ovviamente tutta la gente lì in attesa di cosa deve succedere, del materiale, della merce. You see more of it later. And this is Amphochromis, maybe interesting because you see the teeth and how he is eating the fish. Questo è un Amphochromis interessante, la visione dei denti, ecco, interessante. It's of course a predator fish, but also some of them, of the Amphochromis, are also nice because they have like an orange belly. They have no blue coloration or other colorations, but an orange belly. Some of them. Alcuni Amphochromis sono interessanti perché non hanno il blu,
però hanno un ventre giallo, giallastro, insomma, carino. Yeah, this is at the Cichlid where I work at the moment with Helmut Löffler and me. Qui dove lavoro attualmente. So this is also at the Cichlid, and we invited our workers which work in Dar es Salaam for us. They work at the holding station which we have in Dar es Salaam. Okay. And on the right side this is Michael, and he is managing this station. Allora sì, poi noi abbiamo una stazione a Dar es Salaam dove c'è il materiale, insomma i pesci, e queste sono le persone che lavorano là con il gestore. So we invited them so that they also can see what we do in Germany and all about the fish, you know, to give them some motivation. Sì, abbiamo invitati qualcuno. Sì. Yeah, and then we come to another interesting Placidochromis. I think it belongs to the Placidochromis electra group, but it has no correct name at the moment. So this is called Placidochromis species blue hongi. Allora, questo è un Placidochromis che penso appartenga al gruppo Electra, però non è il vero nome, è ancora una specie descritta, species, quindi Electra, Hongi. Yeah, and this was also new at this time. And also very interesting about it, there's another variety of the same fish, but without the white line in the dorsal fin. They just have a black line on top of the dorsal fin. And also the females have only the black line, and this was called Placidochromis species blue black fin. And this black fin is very rare, so only a very few people have it. Ok, questa è una specie molto rara che non ha ancora un nome, non ha una banda bianca ma una banda nera, insomma, nella dorsale, allora è stato chiamato proprio black fin. È molto difficile vederlo e averlo. Because most of the Placidochromis you find, they all have the white line, and only a few of them don't have it, and so this makes it rare. Sì, perché la maggior parte ha questa banda bianca, insomma. So this is also one of the interesting fish. This is Placidochromis species solo. Some people call it Johnstoney solo, but this, in my opinion, is also not correct because it's not the same fish like Johnstoney. And this is also, we found quite many of them also in Tanzania, and the males can look very nice. Allora, questo è il Placidochromis, è solo, alcuni lo chiamano Johnstoney solo, però secondo lui è un'altra cosa, un'altra specie, insomma, ed è interessante ancora dalle acque tanzaniane. Yeah. And this, of course, is also a very beautiful one. It's Cotomelas fenestratus, and it was known from Taiwan reef. That's why usually the fish is known as Cotomelas Taiwan reef, but we found the same fish also in Tanzania at Higa reef. So it is similar to the one from Malawi. The one from Malawi that has a little bit more yellow on the side of the body, but otherwise it's the same. So this is from Tanzania. Ok, allora questo è il Fenestratus, il più noto, la popolazione più nota è quella di Taiwan reef, che però si trova dall'altra parte, diciamo prima sulle coste del Malawi. C'è anche comunque anche sulle coste tanzaniane, però non è così giallo come l'altro, insomma un po' diverso leggermente. Yeah, and here Tanzania, Higa reef. Ah, Higa, ecco, da reef è Higa reef. Yeah. Okay. Under the water. Questa è la fotografia subacquea, infatti, di quell'uomo. And this is the one, just to show you, this is the original Taiwan reef from Malawi with more yellow on the body. Questo invece è la forma quella nota, diciamo prima l'originale, che viene da Taiwan reef, come vedete molto più gialla. And this is also one of the very, very special fish. It's Placidochromis species gold in Bamba Bay. And there is maybe also a little story around this fish because Marc Lanieu, he was the owner of the company Malawi, and he discovered this fish, but quite deep. So he found this fish, it was in about 50 to 60 meters deep. And then when he brought the fish up, he was too fast. And he had a little diving accident, so he had also some problems after that. So that was the only time when this fish was collected in the wild. So after that, never again. Allora questa è una specie molto particolare,
perché l'ha scoperto praticamente Malta V, ma il problema è che viene pescata a grandi profondità, quindi diciamo sui 55-60 metri, ed è stata riportata molto velocemente verso l'alto, e quindi quando tu fai queste cose i pesci hanno problemi e muoiono, e non è di fatto mai cosa più stata importata. So this is a little bit mixed up. That is a female of the Higa reef with the fenestratus. Questa è la femmina del fenestratus, quello di Higa reef. And this is also one of the spectacular Lepinops which we found there. It is an Lepinops species red cap, which in my opinion belongs to the Lepinops microstoma group, but it's another color variety with a red head, and that also was new because from Malawi you didn't have this before. Ok, allora questo è un Lepinops, io penso che sia del gruppo microstoma, ma è una forma diversa, infatti è stato chiamato red head. Red cap. Ah, cap, ok. Perché è proprio diverso. See how much red they can